We should be live. Hi, Princess. I'll see if you can see her. My doggy. Oh, just wants to be lazy on this couch, huh? I know, I took your spot. I'm sorry. Oh, I thought it needs to be plugged in. All right. So, let's see if I can get a... All right. Good. It looks like I have a little chat box here, much more useful than stupid YouTube. So, hi, Twitch. I'm Chopamon. I've posted a couple of videos here, but I primarily watch stuff. I'm mostly on YouTube because I just upload random videos. I don't tend to stream too often. Mostly because I'm lazy, and mostly because I have crippling depression. Ugh, I need some coffee to wake me up right now. So, I'm over here on Twitch because I tried streaming this game yesterday on YouTube Gaming, and I got copyright claimed midstream. I actually kept playing like an hour in without realizing that my stream had ended. So I figured might be a good time to get started on trying out Twitch as a streaming platform. But if you're ever interested in my content, I hang out over on YouTube. Just search Chopamon. No underscore Aragon, just Chopamon. I'm only Chopamon Aragon over here because Chopamon's already taken, surprisingly. And my video content tends to mostly focused on, I guess, like Rule 34 adult fandom stuff, especially a lot of Mass Effect stuff. I did a really large Mass Effect critique a few years back. No, Mass Effect 3 Citadel to be precise. And I also have some random stuff too, though it tends to fall under the category of like Rule 34 and just fan shipping, a lot of romances. I sometimes review adult video games as well. And of course fully censored because it's on YouTube. Right, so I started this playthrough. A couple things to note. I have the audio setting switched over to Spanish, and the reasoning for that being is that the developers are based in Spain. So I wanted to see if some of the bizarre quirks when it comes to subtitles and the sound files not playing properly in this game, if it has anything to do with like mistranslations of like the Spanish version of the audio. So far my research has said no. It just seems to be kind of shoddy programming. I'm bilingual, so I perfectly understand what they're saying without the need of subtitles, but the English subtitles are set for any English-speaking people. So, my fascination with this game is that it is very... there's no nice way to say it. It feels like it's very shoddily put together. I'm sure the developers did their best. Unity is... I guess a weapon that's very easy to pick up but very hard to master. This game is made on Unity, but there are so many technical glitches, issues, especially when it comes to movements and physics. Sometimes the game will animate things perfectly fine, but then you'll replay the same scene and there are some bizarre quirks that you see. Audio
files seem to be either missing, subtitles don't seem to be matching up what's going on with the line, which is a shame because this the story seems to be pretty good. And also, I'm a furry, so I especially love the anthropomorphic characters, even if the women seem to be something out of Cats. Cats 2019. So without further ado, we will go ahead and continue my playthrough. Last time I left off, the YouTube stream ended when I found my prime suspect, Bobby. So we got into an altercation. He had a heart attack, although they say panic attack, though I'm not sure why you would die from a panic attack if you didn't get CPR, but okay. I'm past the hospital scene, and now I'm investigating my lead of a illegal gambling mobster. And sneaking into his office. Blacksad, for those who are not familiar with Blacksad, it's a Spanish comic book. Kind of created in the early 2000s, and it's a noir mystery game. So I'm in a mobster's illegal gambling ring office, I guess, under a Chinese restaurant. Power of observation. Ooh-wee. So I'm also trophy hunting this game. So I'm not sure if the game is as glitchy on PC as it is on PlayStation 4. So I can only really speak for the PlayStation 4 being really buggy as hell. So yeah, like I said, the technical issues in this game are a lot. So I'm trophy hunting the Reaper trophy, which involves getting as many people killed as possible, based on Blacksad's decisions. And I'm also going for the all the false endings, which I believe are just pretty much fail states of all sorts. It says wild berries, and everyone says wild strawberries in the English dialogue. I'm wondering if he's going to say wild berries, or is it wild strawberries? Yeah, the game is very finicky when it comes to pointing out exactly what spot you need to stand before you can click on something. No observation on the cards, I guess. And there's also these annoying collectible sports cards that get to pick up, and they're pretty much hidden everywhere. You gotta like pan through off screen to hopefully get the prompt to actually pick them up. Oh my god, a calculator! I mean, was calculator technology that far-fetched in the late 1950s?
En fin, una demostración más de que el crimen siempre paga. Parece un resumen de todas las apuestas que van entrando. Día, cantidad, apuesta, apostador. Un momento. ¿El mismísimo O'Leary ha apostado $5.000 a favor de Jane? So when you immediately know he's going to get the champion to throw the fight. Of course, this lead is a complete red herring. Has nothing to do with the murder case that we're working on. Shine my light through the wall. Blacksad fish. I don't know what the joke is. It's a blacksad fish. ¿Una Crosler? La buena noticia es que no necesito mis ganzúas para abrir eso. La mala es que no traigo explosivos. How's that good news? So wouldn't you rather lockpick a safe rather than have to blow it up? Oh, Blacksad, secret pyromaniac. Si hasta Dan tenía una pistola en su despacho, ¿cómo no iba a tener una O'Leary? Everyone keeps guns in their drawers. Dan guardaba $200 en la caja fuerte. O'Leary unos 20.000 en un cajón. Cha-ching. Petty cash. There is a section where he impersonates a Texan, does the Texan accent. So I'm wondering how that's going to play out in Spanish. What a Spanish Texas accent. What a Spanish stereotypical Texas accent sounds like. Book 2 of 3. I haven't found the third one yet. It seems to be the obstacle to, I guess, unlocking the trophy that's related to books. Al romance sentimental. Tus ojos actúan como la luna. Apparently, 0% of players have unlocked this trophy. 0% of players on PlayStation Network have unlocked the Platinum Trophy. So it doesn't bode well for me. It might just be glitched. 2 patches in. It's still glitched. I never understand why mobsters keep... Why mobsters bother keeping families or married in that charade? Well, they clearly cheat on their spouse. Why not just be like in an open relationship or hell, just like a marriage of convenience and have like no expectation of monogamy. Irlanda, cómo no. Menuda obsesión tiene. Choo choo. Espero que O'Leary jamás se obsesione conmigo. I don't think I can look at his desk. Turn this little light on. I use the step stool. Can't pan anywhere, so click the light on.
Tras el cuadro se escondían informes más o menos sucios de distintas personalidades, de la S a la Z, casi todas relacionadas con el mundo del deporte. A eso se refería O'Leary cuando decía que los detectives y la policía eran amigos suyos. ¿Cuántos espiaban para él? Y puestos a You attract colaborar, more bees with ¿a quién honey. espiaría yo? Thorpe había sido una promesa del fútbol antes de la guerra, de la que volvió con honores y medallas al valor. Tras el armisticio, reemprendió su carrera. Ganó 3 ligas y un par de trofeos al mejor jugador. Se retiró a causa de un accidente que le dejó sin movilidad en las piernas. Creó su empresa de publicidad deportiva hace 4 años, pero según los archivos, O'Leary ni tan siquiera había intentado Not worth corromperlo. it, apparently. Makes you wonder why he even keeps a file on him. I guess it's sports related, so. En la carpeta de Bobby Yale apenas encontré los resultados de un meteórico inicio de carrera. 20 victorias seguidas, 16 de ellas por KO. Sin embargo, justo al final del informe, alguien había subrayado varias veces una palabra: intocable. Does that mean he doesn't want to touch him? Either try to corrupt him. Is that because he won't allow himself to be corrupted, or is it because... Y tenía tal ausencia de mierda encima que O'Leary había optado por una estrategia más sutil. Por lo visto, cuando cortó con la tenista Helen Moore, lo montó para que ella y Stone se conociesen. Hubo suerte y empezaron a salir juntos. Al dejar el informe en su sitio, me quedé clavado. Quería arriesgarme a saber lo que O'Leary sabía acerca de mi buen amigo, el comisario incógnito. Doesn't seem to really matter. How's he gonna know that he has a file on him and you didn't trust him enough to just read it? O'Leary había intentado comprar a Smirnov varias veces sin éxito. Por suerte no había nada que ensuciase su buen nombre, ni el mío. God damn, they have to be banging. I don't care if it was the 1950s, those two have to be banging. That's one damn sexy German Shepherd and one damn sexy kitty. Por extraño que parezca, los informes indicaban que la razón por la que O'Leary había contratado a Jake como guardaespaldas era precisamente su ausencia de trapos sucios. Cuando se pavoneaba entre la alta sociedad, prefería rodearse de gente limpia. Just smart. It's like hire the most honest, uncorruptible people to do, I guess, the cleaner of the work. Especially when it comes to trust, when you need them in position to be trusted. El archivo de Helen Moore fue, sin duda, uno de los más jugosos. Se trataba de una tenista del montón, cuya carrera fue lanzada por O'Leary, quien amañó partidos para que ella ascendiese en el ranking. Sin embargo, hacía ya un año que O'Leary no había amañado partidos para ella. Pese a ello, Helen Moore continuaba sin perder. Fuese como fuese, estaba claro que O'Leary tenía material suficiente como para arruinar su carrera. It's just a trophy for, like, seeing all the deductions, but I don't know if there's, like, erroneous deductions you can make intentionally.
I guess I can't make that deduction. Yeah, so I don't think any of these are... You can't make like false deductions or just like, what if deductions? There we go. El informe del padre de Yale era el más breve de Guess todos, this... ya que de él solo quedaba el nombre. I don't know why they always call him Alguien just se Avigus había instead of llevado el just resto. Avigus ¿Por qué? Yale. Why isn't it under Y? Because I would assume that if Bobby's name is Yale and he's name... And we know his first name, why isn't it under Y? It's a good assumption that his father's last name La is leyenda Yale. sobre la honestidad de Dan crecía incluso en informes tan sucios como los de O'Leary. Como ya me había contado Yale, Dan había echado a patadas a uno de los hombres de O'Leary que merodeaba por el gimnasio. El informe sobre Cassidy era posiblemente el más abultado de los archivos de O'Leary. Al parecer, su rivalidad venía de lejos, tanto que se espiaban mutuamente de las formas más improbables. Al menos confirmé lo que ya me había dicho Yale ante la negativa de Dan de entrar en la asociación de agentes. Cassidy lo había amenazado. Oops. Wrong button. Yeah. Mind Palace, go! I think I got any more clues. Nope. And this file is empty. Oh. This one has nobody I know that's relevant to the case. Por suerte o por desgracia, los archivos de la N a la R no incluían a nadie a quien pudiese relacionar con el caso. And I guess I'd also assume nobody he knows. I sure as hell will look up look that up.
All right, time for some Blacksad getting his ass kicked and murdered scenes. Jake. Alguien se Oh, acercaba. I guess the light just disappeared too. ¿Somos o no somos trabajadores ejemplares, Jimmy? En plena noche. Oh no, you didn't jump over the thingy, so... Jake. Alguien se acercaba. ¿Somos o no somos trabajadores ejemplares, Jimmy? En plena noche. This one's bullshit. It's like, huh, where am I supposed to know where the best place to hide is? It's not like the other place would have led to death too. Parece que está cagado, Desmond. Pero Jamie, encima que te damos trato de alfombra roja. Incluso has entrado en el despacho del jefe. Eres un tipo con suerte. I'm pretty sure this person is unsavable. No dirás que no te trato bien, Jimmy. Responde, imbécil. Sí, muy bien, pero ¿por qué me...? Shh, tranquilo. ¿Cuánto llevas trabajando para mí, Jimmy? 3 meses. Ah, sí. Te contraté justo después de que muriese tu primo Martin. ¿Qué castigo aplicarías a alguien que atropella a un hombre inocente y se da a la fuga? No lo sé. ¿Y tú, Wilson? ¿Qué le harías? No, por favor, no. Yo no he hecho nada, lo juro. Immediate death. O'Leary, la policía nos tiene rodeados. A ti ya no. No dirás que no te trato bien, Jimmy. Like, wow, no hesitation, just bang bang. Responde, imbécil. Sí, muy bien, pero ¿por qué me...? Shh, tranquilo. ¿Cuánto llevas trabajando para mí, Jimmy? So I have 3 meses. Te contraté trouble justo following después de que why muriese he tu brought this primo Dalmatian here. ¿Qué castigo aplicarías a alguien que atropella a un hombre inocente? I take it he y se was da a la fuga? No lo sé. ¿Y tú, Wilson? ¿Qué like le harías? went to a long way to No, become a por plant favor, for no. a Cassidy. Yo no he hecho nada, lo juro. Era un buen tipo, aunque... Claro, ¿qué te voy a contar? Tú lo conocías mejor, ¿no? Era mi primo. Killed his cousin Esa fue la razón de que yo te contratase. so that he Jimmy. could get hired on. Martin era un gran amigo. Y su viuda me aseguró que tú eras un buen chico, que lo harías bien, que necesitabas el dinero. Y yo tengo mi corazoncito. Pero, ¿sabes? Ayer volví a hablar con ella. Nos contó lo que hiciste con esa pistola, Jimmy. Esa no es forma de tratar a una viuda. Miente. ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Y qué me dices de su hijo? ¿Tanto controlas el tiempo que puede aguantar la respiración un niño? ¿Con la cabeza metida dentro de un retrete? Desgraciado. Yo no quería. Fue idea suya.
¿Quién? ¿Quién fue? Cassidy. Fue cosa suya. Dijo que si asustaba a la viuda, conseguiría que usted me contratase y... Calmémonos. Está bien. Hay dos principios inquebrantables. So they killed one of his men, threatened his widow to hire him, and I guess 3 months in, she Mi familia. let him know. Cualquier cosa por protegerla. Segundo principio. Or he knew No jugarme mi and destino. hired him on Siempre juego sobre ese so he'd use him, and then now I guess he's either y used up his añadía usefulness or un tercer just decided that principio. he's not worth keeping around. Una norma. And is laying all the cards on his table. Amenaza uno de esos dos principios. Me encargo personalmente de ello. La primera vez que alguien murió por mi culpa. Pese a que yo solo di el soplo. No. ¡Pero Jimmy! ¡No me interrumpas! Sois todos iguales. Bueno, dejémoslo. Vas a llevarle un mensaje a esa morsa asquerosa de Cassie. Sí, claro. Sí, lo que sea. Sí, buen chico. ¿Cuál es el mensaje? Oh, Jimmy. No me has entendido. Tú eres el mensaje. At least the boss is willing to get his hands dirty. Venga, enrolladlo. Que Cassidy reciba el mensaje para desayunar. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Dónde te has escondido, pececito? Otra vez que te quedas sin oír el final de mi discurso. Another point to get a fail state. I feel like that'd be very counterproductive as monsters. Just shoot him and then try to get information out of him, but it is video games, so you gotta have quick fail states to reload. His eyes just blink individually. ¿A dónde crees que vas, lindo gatito? I'm surprised that he'd just get
He wouldn't shoot you there, considering that he's very trigger happy in every other scenario that he kills you. Hay dos principios inquebrantables en mi vida. I'm gonna let him talk so he can get his spiel out. El amor que siento por mi familia. Segundo principio. I should probably try interrupting him. No jugarme el destino a los dados. Siempre juego sobre seguro. Y añadiría un tercer principio, o mejor, una norma. Si algo amenaza uno de esos dos principios, Se me encarga encargo. personalmente de ello. ¿En serio? ¿Qué acaba de pasar? Hay dos principios inquebrantables en mi vida. El amor. Que siente por su familia. ¿Pero qué pasa hoy? Blacksad. You've met with a terrible Principios fate. inquebrantables en Just mi let him talk. Bibble. Primer principio. El amor que siento por mi familia. Segundo principio. No jugarme el destino a los dados. Siempre juego sobre seguro. Y añadiría un tercer principio, o mejor, una norma. Si algo amenaza uno de esos dos principios, me encargo personalmente Sí. de ello. La primera vez que alguien murió por mi Sometimes the culpa, lines se just start hacía playing over each other, solo. just start cutting each other off. Bueno, el tío acabó con unos zapatos de cemento en el muelle 27 del Hudson, más mojado que ese pez. Tendríais que haberle visto la cara. Es curioso lo que piensas cuando crees que tu vida se acaba. A mí, en ese instante, me apeteció muchísimo tener un pez. Maybe he's just hungry. Decidido. Me compraría un pez. Pero antes... Tras ese bautismo, apriete o no el gatillo. Cero remordimientos. Ah, es más, Cats and some Mind Palace. Cuando un mafioso declara amor por su familia, quiere decir que A. No tendrá miramientos en destrozar la tuya. Y B. Engaña a su mujer. Yeah, I seriously don't get it. It's like, are mobsters just in love with, like, the concept of having family being monogamous, but don't, like, they want to play that fantasy or that role? It's like, why not just be open about it? I'm a womanizer. I have my, I don't, like, I gotta find it odd that these crime organizations don't have, like, a harem. And I don't mean, like, some sort of, like, weird sex, like, trafficking thing. Like, actually have, like, a house, like, be polygamous or something. Is it the gun? El dedo del gatillo no tiembla en absoluto. Incluso si no hubiese visto lo del tal Jimmy, sabría que no va de farol. Sabía que en mi cabeza estaba la forma de salir vivo de ahí. Two options. So this. His bodyguard is fucking his wife. No puede ser. La mujer de O'Leary está Time to leave to pour that rhino's death. Culver
me saque de esta o se lo sirvo en bandeja o Leri? Bueno, eso es todo, creo. ¿Sabe, Blacksad? Nunca había llegado hasta aquí. Enhorabuena. Se va a despedir a lo grande. You can save the Rhino, but No he querido he's gotta interrumpirle die. antes porque le respeto y porque respeto su palabra. Pero he venido aquí a ayudarle. Su mujer se entiende con Colbert. ¿Qué? ¿Yo? No. Ah, pues fíjese. Yo no respeto su palabra. Y a falta de pruebas. Bolsillo derecho en mi chaqueta. Which is odd because he didn't pocket those pictures either. Unless he keeps 2 copies. He's a pervert. Because the picture stayed on his desk. So he keeps 2 copies of it. He's a pervert. Gracias. Y disculpe por haberle juzgado mal. Primero, le da una paliza a Wilson sin motivo. Y ahora esto. Aunque tras su huida del piso de Yale me concederá que tenía razones para la sospecha. En este mundo, como habrá comprobado, no puede uno fiarse de nadie. Cójalo. Es lo justo. I'm gonna place a bet. Quiero apostarlo todo en el combate. Al final va a resultar que también es jugador. Escucha. This doesn't make any difference because it's not like, oh, and I won a bunch of money at the end. Let's see if we get to the ending, but I have a lot of issues with the way the ending is. Tus ojos actúan como la luna. Un hombre culto. En fin. Haga su apuesta, caballero. Oh, there we go. Stone. Todo por Stone. I'm gonna make sure Stone wins and gets himself killed by not throwing the fight. A todo esto, ¿no ha elegido una hora un tanto intempestiva para visitarme? Su mensaje era importante, pero en absoluto urgente. Podría haberlo dejado para mañana, ¿no? Eso pregúnteselo a su mujer. Let's piss him off even more. Blacksad. A todo esto, ¿no ha elegido una hora un tanto intempestiva para visitarme? Su mensaje era importante, pero en absoluto urgente. Podría haberlo dejado para mañana, ¿no? Los gatos y los lobos cazamos de noche. Apparently it's a good enough response. Ojalá fuese escritor de novela negra. Ahora mismo podría escribirme un par de frases de narrador incisivas e irónicas sobre la situación recién vivida. Las callejuelas de Nueva York, oscuras y sinuosas, me recordaban al propio estado de mi alma que... no. El otoño se cernía sobre mí con la... El otoño se abalanzó sobre mí con la fuerza de mi juventud perdida. Tampoco. El Guess I'll otoño fail cayó sobre this mí right con el here. peso de una Get conciencia killed. culpable.
Switchblade! El otoño presagiaba muerte. Bueno, al menos es cierto. Death. Although this part doesn't make any sense. How do they know to, like, where to find him here? Is he... have they been tailing him? It's like, huh, he's going into that place. Maybe we should totally mess with him. Oh, and apparently the audio's not going to play. ¿Pero qué haces? El jefe dijo que... Super cat sense. El otoño caló en mis huesos como una paliza bien dada. Sí, mediocre, pero adecuado. Narrate to myself. Does anyone else do that? Narrate their life inside their head? I do. I think I'm pretty crazy. Another red herring. Contrariamente a lo que podría pensarse, a la mañana siguiente me levanté. I guess he slept really well in the alley after getting his ass kicked. Su paliza me dejó tan rendido que, por primera vez en mucho tiempo, Maybe sin pesadillas. maybe he's into S&M. Pero Helen, céntrate. Venga, 5 minutos de descanso y trabajaremos el revés a 2 manos. Y bien. Señor Blackmore. ¿Y qué quiere de mí el FBI? Lo que todo It doesn't patriota matter, I americano. think. Que siga triunfando, sobre todo internacionalmente. Hay que vencer a los comunistas en cualquier campo de batalla. En Corea, en tierra batida, en hierba. Pero no se refiere a eso, ¿verdad? Quizás si pudiésemos hablar a solas. Alec, They'll save us on rendering a character, keeping him off screen. le quedan 4 minutos, señor Blackmore. Aprovéchelos. Sabemos lo suyo con Desmond O'Leary. Vaya, el FBI sabe hacer su trabajo. ¿A cuál de los 100 millones de compatriotas que también lo saben le han arrancado tamaño secreto? La cosa es que, en fin, Verá, me encantaría borrar esa parte de mi pasado, pero ¿se arrepiente? gano So, más if he had a very high profile, like que se asocie mi pasado con alguien tan like siniestro romance que with devalúe mi imagen. a tennis player, Hágame caso. how Jamás do- se ríe con un hombre casado. how does O'Leary's wife not know that he's cheating on her? Unless she doesn't care, and that's why she cheats on ¿Ah, him. sí? And of course, ¿De qué? no, oh no, Creo que me ha visto el the farol. boss can't be a cuck. ¿O no? ¿Sigo adelante o lo camuflo de broma? Make a joke.
Estoy seguro de que forma parte de una peligrosa red internacional que trafica con champis. Por un momento había pensado que hablaba en serio. Humor en el FBI. Acaba de ganarse mi atención. That doesn't matter. I don't think it changes the dialogue any. And then she brings the joke back. Sabemos de al menos 6 partidos amañados durante su primer año como profesional. ¿Y? Todos los ganó usted. ¿Trata de ofenderme? Yo lo doy todo sobre la pista. Todo. No puede hacerme responsable de que mis rivales no hagan lo mismo. Interrógalas a ellas. En todo caso, ahora entiendo a qué venía lo de O'Leary. Ahora mismo tiene una relación con Al Stone, el boxeador, ¿verdad? Sigue sorprendiéndome con su sagacidad. No despiste. Sabemos por qué está con él. ¿A usted también le gustan sus Oh, niños? yes. Desmond O'Leary le pidió que sedujese a Stone. ¿Por qué? Too bad. No. Conocí a Al por casualidad. I have an issue with, like, changing characters. Organizada por This ella. game lets you kind of tailor his personality, but it doesn't actually come into play. It's more like just Nadie weird es tan stats. manipulador. Ni siquiera él. But sometimes it feels like, Cómo odio a ese so asqueroso. can you make him go against his nature? And if so, it's like, ooh, let's make him bi. Los amañados y su fijación con O'Leary. ¿Qué tienen realmente contra él? Y no diga que las apuestas. O'Leary es un asesino. Una organización así no se sostiene sin sangre. Los cadáveres no son pocos. Y tenemos pruebas. Bueno, no es para tanto. Al menos no se trata de... ¿Qué puedo decirle? Contrabando de champis. Hablo en serio, señorita Moore. América no puede permitir que socaven sus cimientos con lacras así. Y la novia de América tampoco puede permitírselo. Colabore, hable. ¿Por qué, señor Blackmore? ¿Por lo que puedo ganar o lo que puedo perder? Nuestro país se enfrenta a grandes problemas y requiere de America. grandes soluciones. ¿Quieres el problema o solución? Verá. Esto es muy fácil. I know nothing. Teehee. Supervision. Wee. Una mujer con suerte. ¿Tiene fuego? Los dientes perfectamente blancos de alguien que apenas fuma. ¿La habré puesto nerviosa? Estoy casi sin gasolina. ¿Quiere un truco? Abajo con fuerza. Un poco hacia arriba y abajo de nuevo. I don't understand what the point of having that like QuickTime event was. No sé qué quiere que le cuente. Trata de incriminar a O'Leary y puede que tenga motivos, pero se ha equivocado de persona. Créame. Si supiese algo... Venga, Helena, por ese revés. Old Larry keeps the girls in the dark. ¿Usted fuma? They're very unseen either. Un placer, señor Black. Either we're on her good side and she gives you cigarettes, or if you're on the bad side and she ¿Me has traído stomps the agua? cigarette on the ground.
¿Te dio el cigarrillo? ¡La novia de América! ¡Ay, Dios! ¡La tienes en el bote! Mandas al bueno de Quickly a investigar a esa morsa de Cassidy. Y mientras tanto, tú te vas con la mismísima Helen Moore. Así que la próxima vez lo hacemos al revés, ¿vale? Tu turno. ¿Qué tienes sobre Cassidy? Te va a encantar. Atento. No solo tengo noticias, sino también... Blacksad. Mi marido ha desaparecido. ¿Qué? ¿Quién? Ah, señora Colbert. Ayer, bien entrada la noche, recibió una llamada. Dijo que tenía que salir a trabajar y no ha vuelto. Sounds like a smoker. El trabajo no lo ven desde ayer por la tarde. Además, llevo sin saber de usted desde que le contraté. ¿Tiene algo? Does he have? No sé cómo decirle esto, pero su marido está muerto. Imagino que no ignora para quién trabaja su marido y cómo se las gasta. Tenía que acabar pasando. ¿Señora Colbert? Malnacido. Le voy a sacar los ojos. Le voy a arrancar la cabeza. Okay. ¿Qué acaba de pasar? ¿Hay algo que no me hayas contado? Puede. Pero ahora te toca informar a ti. Cassidy. Venga, cuenta. No he encontrado nada que pueda relacionar a Cassidy con la muerte de Dan, pero... Qué gran reportaje. Pero... sé que Cassidy jugará esta noche al Here's like póker the... con un tal Howard M. Here's an interesting bit of gameplay, empresario tejano que quiere clavar sus zarpas en el negocio but del it kind of drags. Sé también que él y It Cassidy kind of gets annoying in the nunca se han back and visto en forth that you persona, end up y que having to do. Farhan lleva desde anoche sin salir de su habitación del Hotel Balfour. Pero ya ha pedido 3 botellas de bourbon a recepción. Así que... atento a mi plan. Ya iré al hotel. Reduciré a Farham, lo suplantaré en la partida de póker y le sacaré a Cassidy la información. ¿Qué te parece? Habíamos quedado en que la próxima vez a ti tocaba Helen Moore y a mí Cassidy, ¿no? Mr. the bastard, huh? Princess. Princesa. You sleepy princess. Oh, the load screens. The light hasn't switched back. You know, it's neat that they programmed the light to do different things on the light bar to do different things during different states of it. The poor software is probably some kind of buggy. Buenas tardes, señor Farham. ¿Qué pasa? Deje que me presente. And fail state. ¿Servicio de habitaciones? Le traigo las botellas que ha solicitado. Ni yo he pedido botellas, ni usted lleva el uniforme del hotel. Váyase, borracho. Buenas tardes, señor Farham. ¿Qué pasa? Deje que me presente.
John Blackmore. Trabajo para Frank Cassidy, quien le envía estas botellas para que elija cualquiera que haya durante la partida. Ah, sí, claro. Iba a ver la ciudad, pero... Bueno, los monumentos seguirán ahí mañana. Entre, haga el favor. Sounds like he's Colarme en la habitación trying de to be like the Farham Dos fue Equis sencillo. man or Lo something. difícil iba a ser ganarme su confianza, aunque tengo un truco. ¿Blackmore? ¿Le pasa algo? La mejor forma de que alguien se abra a ti es que piense que tú te has abierto a él. Aunque a veces la mejor forma de fingir es decir la verdad. Es que no sé ni por dónde empezar. Un hombre ha muerto porque yo delaté su infidelidad. Lo delató al marido y este vengó su honor, ¿no? Algo así. Pues no veo el problema. Usted obró con justicia y ese desgraciado recibió su castigo. Y usted recibirá su recompensa, tanto de nuestro señor como de esta botella. Uno de los trucos de mi oficio es no dejarse llevar por los prejuicios. Nublan la razón y desdibujan a la persona que tenemos enfrente, ya que le adjudicamos rasgos colectivos que podrían no tener. Sin embargo, de vez en cuando encontramos gente tan falta de personalidad que solo funciona como estereotipo. Farham era una vergüenza para sí mismo, para Texas y para el mundo. Y pensar que tendría que suplantarle. Ojalá yo fuese como usted. Se me ve tan feliz, tan libre de problemas. Pare el carro, que en todas partes cuecen habas. Le confesaré un secreto sobre mi primera mujer, ¿vale? Una vez ganada la confianza de Farham... You think he'd smell the alcohol coming from a different part of the Lo room. complicado era saber qué información sacarle para suplantarle sin que me matasen. Alright, time to do a bunch of fail states. ¿Qué se le ofrece, caballero? Soy Howard M. Farham II. Ajá. Debería conocerle. ¿Qué se le ofrece, caballero? Vengo a jugar una partida de póker. Se equivoca de sitio, amigo. ¿Ha visto el cartel en el que pone barbería? Close the door. Que tenga buenas tardes, caballero. Espere, yo... Wah, wah, wah. Alright, time to get his throat sliced. Lo complicado era saber qué información sacarle para suplantarle sin que me matasen. Itchy ear. ¿Qué se le ofrece, caballero? So here's the back and forth. Sin embargo, Farham bebía a tal velocidad que debía sacarle la información antes de que cayese inconsciente. En caso contrario, tendría que encontrarla por mi cuenta. ¿Ding Dong? Vaya un nombre para un pueblo. Sí, le pedí un afeitado vietnamita. Ah, ya le recuerdo. Pase y siéntese. Oh, he doesn't do the accent. That's disappointing. He just talks normally.
Entenderá que debo asegurarme. Nuestro anfitrión tiene muchos enemigos y alguien debe cortarles el paso. Casi mejor me voy, ¿vale? Si no contesta a mi pregunta, dejaré que se vaya, pero al infierno. ¿Cuánto dinero hay que poner sobre la mesa para conseguir un corte vietnamita? $1000. Por ese dinero solo puedo hacerle un tipo de corte. Poor Blacksad. Bloop. Blood just goes back in. Entenderá que debo asegurarme. Nuestro anfitrión tiene muchos enemigos y alguien debe cortarles el paso. Need to get up? Entiendo, faltaría más. Me alegro de que lo haga. Ahora, conteste a mi pregunta. ¿Cuánto dinero hay que poner sobre la mesa para conseguir un corte vietnamita? Y entonces, claro, como por culpa del alcohol perdí a mi primera esposa, la que me pilló borracho con la criada, recuerde. A mi segunda esposa, por eso que le hice a su padre y... bueno, a varias amantes y tal. Decidí que ya solo me lo haría con profesionales. Aunque luego me casase con ellas. Me conmueve su historia, Farham. Así que le confesaré algo más. Soy esclavo de Cassidy. Me adelantó dinero como depósito para una partida de póker. Lo perdí todo y ahora tengo que trabajar para él hasta que satisfaga la deuda. Blackmore, su problema no es Cassidy, sino ser pobre. Hoy mismo yo he tenido que pagar ese depósito a otro compañero suyo que se ha pasado por aquí y me ha parecido una minucia, la verdad. Pues una minucia, la verdad. He sounds like he's trying to do like a slightly different voice than his usual voice. Pues claro que me han dado un comprobante. ¿Por quién me toma? Ya, espere. Que se lo enseño. Lo he puesto. Lo he puesto. Ahora vuelvo. Has it in his pocket. And I still don't see any cards highlighting. At least the guide I've read said there's supposed to be a card in here. That's right here. I don't think looking at anything else helps. Ya podría haber dicho antes que lo llevaba en el bolsillo. Casi me ha convencido, pero ¿quién le ha recomendado esta barbería? Oopsie, we sliced it. Le confesaré un secreto sobre mi primera mujer, ¿vale? Cuando la conocí, no tenía modales, dinero, ni... ¿Quién será? Farham. Hombre, el héroe del día. Por lo que sé de Farham, la propietaria de ese sujetador, vino aquí por motivos estrictamente profesionales.
¿Qué quieres que te diga? God, so janky. Me irá bien para entrar en el papel. Sí, en Quizá Nueva no sea York. necesario que imite sus ademanes durante la partida, pero tampoco está de más. Sí, claro, tengo póker con él. Me va a costar meterme en el papel, pero habrá que intentarlo. Nada como un sombrero vaquero para pasar por tejano. Ya te digo. En fin, Kenny. Gracias por lo de la partida con Cassidy. Que Dios te bendiga. El tejano más cachondo de Nueva York. Mi amigo Kenny, el tejano más cachondo de Nueva York. ¿Sabe cuántos Kennys tejanos hay en Nueva York? ¿Kenny qué? Aparte de It's like, dónde y oh my cómo está god, la partida, de la fucking stop being so contraseña, del dinero que suspicious. ha Even though I guess desembolsado you're Farham, technically ¿qué me falta? have every right to be suspicious. Err. Huelen a fiesta. That's the only thing Por in suerte, there. en la agenda de Farhan solo había un Kenny, Kenneth X, con domicilio en Cornell Plaza, Manhattan. Un ático precioso. No me extraña. El señor X tiene un gusto envidiable. ¿Sabe usted qué corte me pidió la última vez que se pasó por aquí? It's kind of stupid. How the fuck would I know? I don't think it really matters. Come on. Oh, no. No me lo digas, Billy Bob. Ese es mi nuevo amigo Farham, ¿verdad? Sí, su barbero estaba a puntito de afeitarme. Ya se afeitará otro día. Billy Bob siempre está a su Oh, disposición. tummy rumbly. Por supuesto. Pues venga, entremos o nos acabaremos el bourbon antes de que lo pruebe. Aún no le he cacheado. No creo que sea necesario. El amigo Farham es un tejano I don't even honrado pick up the y nos gun. dará su arma en cuanto se la pidamos. ¿Verdad? Oh, I got another chance. How? Okay. Vaya. Por muy superficial que parezca, si pones todo tu cariño, Okay. llegarás a tocar su corazón. It's those kind of glitches that Será happen in un this game. placer.
caballeros. Tienen sus fichas cambiadas. Han entregado sus armas y tenemos por delante I don't know if I can get killed póker, here. bourbon y humo. Tome asiento, señor Farham, y le presentaré al resto. A mi derecha, con calzón gris y 63 kilos de peso, el propietario del Pink Vice, el mayor supermercado de carne fresca de Manhattan. He's a Un pimp. auténtico hijo de It's a puta. sex Si trafficking no fuese pimp. porque eso insulta a las mismas personas que él explota. Nuestro campeón, Oswald Queens. Título que seguiré ostentando si nuestro nuevo aspirante lo permite. No lo permitiré, pero vea el lado positivo. Perdiendo contra mí, aprenderá nuevos trucos. Para bien o para mal, me basta con un truco. Jugar bien. En realidad, el amigo Farham posee la casa más grande y divertida de Texas. Oh, ¿somos colegas de profesión? Sexy Más lizard. quisieras, Queens. Tiene un casino. Uh, Y no está en Houston, ni Austin, ni Dallas, no. Está en un pueblecito que... Let's see if I can Miré el fail otro this día. and get Era muy killed. gracioso. Odio cuando me pasa esto. ¿Cómo era? pensaba que se habían llevado todos los casinos tejanos a Las Vegas, donde el juego es legal. El pueblo se llama Amarillo. No, no se llamaba así. Estoy seguro. A veces tienes la sensación de que te equivocas, de que has cometido un error irremediable. Bit trigger happy, not even gonna bother. Perdón, ¿he dicho a veces? No, eso solo pasa una vez en la vida. Again, everyone's so trigger happy. You would think it'd like En realidad, el torture amigo you for Farham information, posee find la out who you casa más really are and grande why y you're there. divertida de Texas. At least that's what I would do. ¿Somos colegas de profesión? Más quisieras, Queens. Tiene un casino. Y no está en Houston. You know, like Austin, cut off a limb and Dallas, stuff, no. so they can't Está get en un away. pueblecito que... Lo miré el otro día. Era muy gracioso. Odio cuando me pasa esto. ¿Cómo era? You know, if you Pensaba find the que se habían information llevado todos los previously, you casinos just... tejanos a Las Vegas, donde el juego es legal. ¿Se refiere a Ding Dong, Texas? ¡Ding dong! Is that really Eso a era. ding dong, Texas? Pero, ¿a quién se le Sí. ocurre? Pero bueno, por mucho casino que tenga, esperemos que guarde menos ases que el difunto Ventimiglia. Ding Esperemos. dong, A mi Texas. izquierda, con calzón marrón y 180 kilos de peso, Frank, un respeto. el magnate de la Oh yeah, restauración. there is. There's it. Ding dong, Poli- Texas. Poli- Unincorporated. Magnate, si solo tengo un pequeño bar con billares. Los clientes beben poco y juegan menos, pero hay negocios que no pueden hacerse en otro Don't sitio. Santa Claus, Maldita sea. Texas. ¿Por qué narices no sé tu apellido, Poli? Porque me lo quitaron. El abogado de mi exmujer es extremadamente... Mujeres. Hasta el apellido nos quitan. Como si tuviesen elección. No seas eso, Farham. I don't quite understand. Like, Venga a echar un trago I don't have y a una choice. bebida. Yeah, they don't. Aunque debo advertirle I thought it's like, que la clientela no acepta muy bien I've read that choice. It's like, oh, women keep their own fucking battle last name. Gracias. Me encanta el billar. Bien. Será un Billiards. ¿Ahora también quiere meterse en el negocio del billar, Farham? Aquí donde lo I like how it's veis, called quiere billiards in montar una Spanish. asociación de agentes de boxeo en Texas. Y adivinad quién va a aconsejarle.
Hay varias cosas que me dan miedo. Así que agradeceré cualquier consejo que me preste. ¿Qué le asusta? Los deportistas que se lían entre ellos, como Al Stone y Helen Moore. ¿Está suscrito al UtS News o qué? Pues sí, mi boxeador estrella, el actual campeón, se ha liado con la novia de América. No tengo nada en contra del amor entre idiotas, pero está lastrando su rendimiento. No como para perder contra Yale, pero empieza a preocuparme. Billy Bob, venga el bourbon. He's just ¿Tienes jealous. tiempo? Voy repartiendo, venga. He wants that meaty bull to himself. El póker es un juego tan aburrido como sencillo. Solo hay que saber leer caras. Y hasta el peor detective tiene un título en eso. I mean, you're at a casino. I would hope that you'd be at least pretty decent at poker. Then again, I guess it's a game of chance as well, so not like just because you own a casino, you'd be good at slot machines. Tomad nota de lo que digo. Antes de que acabe la noche, Farham llamará llorando a su mujer. Bah. Por cierto, Farham, vaya desgracia lo de la mujer de Kenny. ¿Qué le pasa? Una faena. Pero seguro que Farham conoce el tema mejor que yo. En fin, Kenny. Gracias por lo de la partida con Cassidy. No, those white flashes are distracting on my other screen. El tejano más cachondo de Nueva York. Y eso que en este momento no está para muchas tontadas, ya que su mujer... Las mujeres y sus víctimas. Está en una clínica de... Because it's the 1950s and women are treated like shit. So who can blame her for her addiction to tranquilizers? Quizá hablé demasiado pronto cuando dije que el póker es sencillo para los buenos detectives. Dejémoslo en... Or maybe he's not a very good detective. Pero siempre hay alguien capaz de sorprendernos relativamente. Pero será posible. ¿Qué le ha pasado, Farham? Cuando se agota la suerte del principiante, llega el momento del... The bird is pretty sleazy and handsome. Prepárese para perderlo. Unfortunately, he's a pedophile. Pobre Farham. Or at least willing to sex traffic underage girls. ¿Sobre qué quiere que le aconseje? Los entrenadores rebeldes como Jordan. Se ha informado bien, ¿eh? El muy bastardo se negaba a que impusiésemos algo tan tonto como esto. Prohibir que los boxeadores que no cuenten con agentes de mi asociación They like the smoke out of their noses. Fue una pena que lo matasen. Pero si encontrase a su asesino... I wonder if that was like a thing more in the 50s. I really don't see... Not that I hang out with a lot of smokers. It's not like I don't see a lot of like people blowing smoke out of their noses just casually. My grandma would do it sometimes when just to show off whenever I would ask her. And my grandma was a heavy smoker. Boxeadores honestos, nada de amaños turbios. Hay que ir por lo legal y negociar los derechos de emisión sobornando a los directivos de las cadenas. Yep, gotta monopolize all of that. O Queens nos acusará de cortarle la racha. Eso no pasará. Amigos, jamás cuenten a sus hijos lo de esta noche o les perderán el respeto. Ah, pero ¿hay hijos que respeten a sus padres? Sí,
No hay forma de enderezar a esta generación. Ya no atienden ni a golpes. Pues no les pegue. Hay formas mejores de educar a los hijos. ¡Ojo, Queens! ¡Que está hablando un profesional! Me contó Kenny que tiene usted una buena camada. And time to kill the moose off. Ese malnacido iba a ahogarse en su propio vómito. Mi simpatía hacia el comunismo hacía que la visión de un millonario ahogado en su propio vómito me alegrase. Pero ni siquiera eso justifica que me quedase quieto, viéndolo morir, incapaz de moverme. Wah, wah, wah. Oh, really? ¿Cuánto es una buena camada? Ese I guess he malnacido iba a can't ahogarse en die. su propio vómito. Mi simpatía hacia el comunismo hacía que la visión de un millonario ahogado en su propio vómito me alegrase. Pero pese a ello, no pude quedarme de brazos cruzados viéndolo morir. Desgraciadamente tampoco le puse demasiado empeño. Okay, so failing quick time event 2 is a failed state. ¿Cuánto es una buena camada? British. That's why you don't drink. That ain't your dog. Ese malnacido That iba a sucks that ahogarse en su the self-narration also counts Mi against simpatía you. hacia el comunismo hacía que la visión de un millonario ahogado en su propio vómito me alegrase. Pero pese a ello, no pude quedarme de brazos cruzados viéndolo morir. No, ese hombre viviría, pese a todo. Hey, princess, what's up? What's up, princess? I feel like there's supposed to be one more card in here, but like nothing. I don't think I can look at anything else. Oh, there's a card right here. Looks like it has 2 girls and 4 boys. ¡Seis! Eso era. No sé cómo sigue vivo. ¿Todos varones? ¿Tiene que ser ahora? Jamás deje que Queens se acerque a sus hijas. Venga, Polly. La infancia es sagrada. Yeah. Cassidy. Hasta los 12 no se las puede tocar. Ugh. Entonces, bueno, hay encargos que solo una chica de esa edad satisface, si me entiende. ¿Le pasa algo, Farham? De ahí tu buena racha, farsante. Oh, I should have looked at his face. Algún día le pillará a la policía. Queens. ¿De qué está hablando? Apuesto a que esconde a esas pobres niñas tan mal como la carta de su manga. ¿Qué? ¡Bastardo embustero! Queens. No le creas, Frank.
ti no soy Frank. Billy Bob. Billy Bob. Por limpiar son 500 más. Pues limpia. Yeah, you could get him. He'll kill him too for being to child trafficking. He kind of brings up the fact that his niece went missing and ended up in a brothel or something. I'm not entirely sure if that's what the phone call was for. It's like, hey, we just happened to got a lead of that missing niece of yours. She was sex trafficked by some guy you know. It's never really addressed. Llámeme. Su comportamiento de ayer durante la partida fue denostable. Jamás vuelva a ponerse en contacto conmigo o acabaré con su... Oh, let's see if this happens. So, Si nuestro amigo común pregunta, salve last su time I honor, played this, he took the hat off, but he still had the hat on. demasiado violento So he para usted. duplicated the hat. Firmado, Frank Okay, no. The hat actually came off. I should have clipped that, though. The last time he seriously had the hat still on. He took the hat off. The hat was still its own physical thing, and then just... he's still wearing the hat. Mis huellas quedarían borradas cuando a la mañana siguiente Cassidy leyese esta nota de Farham. Estimado señor Cassidy, pese a que agradezco su ayuda, la partida de ayer me hizo ver que el boxeo es un deporte demasiado violento para un pacífico tejano. Invertiré mi dinero en otros negocios. Atentamente, Howard M. Farham II. Tejanos. I don't think I can... let's see. Not comfortable, princess. Por Nope. primera vez en And of varias course, noches me PTSD acosté kicks sin mi in. dosis de paliza diaria. Lástima. So yeah. Nada mejor que un cuerpo recién magullado para dormir como un bebé. Quizás debería haberme golpeado yo mismo. I don't think there's any more upcoming deaths. I'm going to murder you, bang bang. And she is pretty cold-hearted. Sexy black cat. My husband criticized this scene because it's like, oh my god, he just looks like a regular man wearing a cat mask. I'm like, yeah. Actually, Black Panther, when he's in a suit, looks exactly like Blacksad. And he looks, I don't know, the cat suit and cat mask makes him look a lot sexier than, I guess, without the mask. I don't know. I'm just weird, I guess. Ah! Oh, damn. Not sure if my phone hold cables anymore or if it's the cable itself. Has a hard time staying plugged in. ¿Ha llamado a la policía? Solo a usted. Bien. No.
I really should have called the police. There's a dead body on the roof. Open cabinet there. I honestly thought that like mess rug was supposed to be a clue, like, ooh, there's a secret safe on the ¿Había acabado de under there or revisar todo something. el papeleo? Ojalá. Disfrutará ordenándolo de nuevo. Yeah, I don't think there's anything not clue related. I don't. Oh yeah, I barely see the footprint. Un contrato recién firmado. I don't think there's anything in the desk or in the files. ¿Qué hace? ¿Le gustan las sardinas? ¿Eh? ¿Le gustan las sardinas? Ugh. Cats don't like sardines. Again, Blacksad doesn't like milk. Sardines are okay, I think. Not sure if I've had sardines. I like anchovies. Okay, nothing else selectable. The distinct lack of gun. No parece que al ladrón le interese la burocracia. No es que lo dudase, pero queda claro que no venían a por dinero. ¿Se han llevado algo de ahí? No, aunque... Cuando entró a por su bolso en la habitación del hospital, ¿recuperó la pistola? Sí. ¿No está? La volví a meter ahí. No quiero repetir aquello. Lies. Ya veo. She still has the gun. Honestly, I wouldn't blame her for wanting to keep the gun. She was a little irrational with it, but considering how bad shit is going, it might be for your own good to kind of keep that for her. Your own protection. A step all over first. ¿Es suyo? Creo que es de la nueva limpiadora. Mary no podía seguir aquí. ¿Clarice Freeman? Sí. ¿Ha sido ella? Ah, so I messed this up. I guess I shouldn't have told Mary. Well, guess I'm gonna have to start over. I just gonna hate how stereotypical they made this character look. She seems very, very cartoony black. Mind Palace. Where is it? Huh. No, la trama de las huellas no coincide. Si O'Leary mató a Dan, lo hizo sin pisar la pintura o con otros zapatos.
I don't think this is a clue. Parece claro que la pitillera que usa Helen Moore es un regalo de O'Leary. I'm not sure what these sections come to. ¿Por qué dice que le detesta si siguen enamorados? ¿Qué oculta? We never find out either. I mean, it could just be a very nice cigarette holder that she really likes. I might have to like replay quite a bit of this game. I might do that off screen. Oh, doesn't seem like there's anything else. Well, I think I will end the stream here for now. I'll probably come back once I get this section correctly. So, well, thanks to anybody who might have been lurking and hanging out. We'll pick this up in maybe a couple hours. Until then, see you later.